Hello. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. معكم محمود الأمير من مدارس التعلم. إن شاء الله نحن بصدد البدء في الحديث عن تفاصيل برنامج الدبلومة الأمريكية اللي أطلقته مدارس التعلم. ومعي مستر ري روبرتس من الولايات المتحدة الأمريكية المشرف على الدبلومة. إن شاء الله يتفضل مشكورا بشرح تفاصيل الدبلومة كاملة، ومن ثم هيقدم العرض في حدود من 15 إلى 20 دقيقة. طبعا هيصاحب الشرح شرائح باوربوينت هتظهر لكم على الشاشة بالتفاصيل، ومجرد إن شاء الله الانتهاء من الشرح هيقوم بتلقي أي أسئلة باللغة الإنجليزية. طبعا هو هيقدم الشرح باللغة الإنجليزية، واي اسئله باللغه العربيه هيتفضل الاستاذ ضاء القهوجي المشرف العام او المشرف التعليمي بمدارس التعلم بالرد على اي استفسارات. مستر روبرتس، let's go on. السلام عليكم. Assalamu alaikum. First of all, I would like to apologize for not being able to speak Arabic. I've been in this country for 10 years and I've been focused on English language acquisition, and I haven't had time to acquire the Arabic language. So please excuse my ignorance. So this presentation will be given in the medium of the English language. I'm going to spend a couple minutes talking to you, everyone, about the American Diploma Program here at Learning Schools. I'm extremely excited about this opportunity because we're going to do great things. And as you can see in our presentation, we're absolutely going to go to the stars. We're going to go to the stars. Recently, Jeff Bezos went to outer space. Well, we're going to go beyond. He went to orbit. Well, we're going to go beyond the orbit. We're going to go to the stars. So let's get started with this presentation. But first, I just want to give you this quick background on about myself. Again, my name is Ray Roberts. I'm American, as you probably can tell. Born and raised in a city called Baltimore, Maryland. Baltimore is about 30 minutes from the nation's capital, Washington, D.C. So I'm an East Coast baby. Born and raised in Baltimore, very familiar with the Washington, Baltimore, D.C. area. I spent 7 years in the United States Army. After leaving the Army, I started in August of 2000. I started my career as an English teacher in Baltimore City Public Schools. Became an administrator within 3 years. And my career teaching has lasted for 21 years now. In fact,
the next couple of days will officially make 21 years of teaching and learning. And I love teaching and learning. I'm excited about teaching and learning. I have a bachelor's degree in English from one of the most prestigious military schools in the United States, the Virginia Military Institute. I have 2 master's degrees, all education related. One is in leadership and technology. The other one is in educational leadership. And currently I am a doctoral candidate at Liberty University. Inshallah, I will complete my doctoral work this time next year. So please pray for me in that regard. So enough about me. Let's get into what the great things we're going to do here at Learning Schools, the American Diploma Program. So as I stated before, we're literally going to go to the stars. This program is going to be a program that is going to be a true American Diploma Program, a true in every way. And what do I mean by that? And I'm going to get into a lot of detail, specific details on what makes a program an American program. So what you're going to see here at Learning Schools is a true American program, and American program by approach. And you're going to hear me say a term over and over again: student needs, student focus, student centered, because that is what makes a program uniquely American, is that the approach we use is very student centered, it's personalized, it's full of differentiation. I would like for everyone, if you have questions, just put them in the chat, and at the end of my presentation, I will field questions. Okay, so let's do an overview about the American School Program here at Learning Schools. As I said, the primary focus will be student-centered learning. And what we are going to focus on is specifically students' wants, needs, and expectations. We're going to do that by developing students' sense of self-determination, self-efficacy, and self-regulation. Now, why? Well, I'm a big research guy, and I believe in evidence-based learning, and I believe things are very quantitative. And the research says if you help a student self-regulate, that means operate on their own, you need to first be able to make sure they are confident, that's self-efficacy, and they're able to set their own goals, that's self-determination. And once students are confident and able to set their own goals, they become self-regulated. That means they can operate on their own. That's how we get towards this thing that you hear about all the time called lifelong learning. So the ingredients for lifelong learning is self-determination, self-efficacy, and self-regulation. So the American Diploma Program here at the Learning Schools will engage learners using student-centered learning approaches to develop every student's wants, needs, and expectations. This program will focus on creating lifelong learners who will thrive in the 21st century marketplace, which is a global environment. So that's why learning English is very important, because English is the global language. To accomplish this challenge, the primary focus is on evidence-based learning through personalization. Our process thrives on various levels of research-based standards, valid and reliable assessments, student familiarity, best teaching and learning practices. Our educators are concerned about what students can do so the teachers can adjust their practice and instruction accordingly. We believe that context is an essential element to the teaching and learning process, which means that the student perspective is paramount. Therefore, the school we will create individual learning programs
individual learning plans rather, that we will continuously monitor, assess, communicate, and modify through our school improvement team. And I'm going to talk a little bit about that later. Lastly, I want to make the point that assessments are not the end goal. Okay, so although we're strong on evidence-based learning, assessment is not the end goal. What is the end goal and what we are focused on is using assessments as a signpost for student achievement, as a signpost for student performance. What can students do? Students in the American Diploma Program will learn by doing in context. So a lot of folks ask, well, how will you help us or help my child improve their English? Well, the evidence says we help people, not just children, but anyone who wants to learn any language, whether it's English, French, Arabic, any language, is that we teach in context. And context is what the student understands or what the learner understands. All right, so we're going to be doing a lot of teaching in context. And this will challenge educators to expand their instructional practices, and it will also challenge students to expand their perspective. This is how we create lifelong learners. Okay. So with that in mind, our vision is based on evidence-based learning. Right? We want to see what students can do, what helps students reach their full potential, whatever that potential is. We're going to help students reach their full potential, and we're going to guarantee that through utilizing strategies of evidence-based learning. And a part of that is making sure that we use valid and reliable assessments. This is very important. So in our mission statement is very, very clear that we want to create a learner and learners that are prepared for the demands of the 21st century. We have to understand that our young people now will face challenges that we've never had to face before, that the world, that mankind has never had to face before, whether it's climate change, whether it's social and political realities, whether it's how innovation is moving so quickly and changing how we interact with one another. Our learners, our young folks right now, our babies will have to face challenges that we as young people did not have to think about, and even as adults. So we have to prepare them for the demands of the second half of the 21st century. And that is what we set out to do here at the Learning Schools, the American Diploma Program. So you heard me use the word evidence-based learning. So with evidence-based learning, that means you have to be really research focused. And that's what we're going to do. We're not going to just make decisions. There's something in education and actually in business called isomorphism. And it's a big fancy word for doing the same thing the other person does. Well, we're not going to do the same thing that other schools do. Now, we will follow best practices. So if other schools are following best practices, we will follow those best practices. However, we won't follow instructional practices, teaching and learning practices, just because other schools do it. We're going to do things that are proven to be best practices. Now, keep in mind that Pablo said that there's no best method, right? Which is very important because we're going to teach based on student-centered needs. However, everything that we do is going to be research-based. So everything from Bandera's social learning theory to Hattie's visible learning, all right? And Hattie's visible learning deals a lot about what works in the classroom, what really works, how students actually acquire knowledge, how students actually meet their goals. John Hattie actually talks about. We're going to deal a lot with, we look at a lot of Carol Ann Tomlinson's differentiated learning. And she talks about how do we
efficiently personalized learning. And also, you know, and I'm giving you some research. There's a lot of research out there. Also, Diane Lawson Freeman out of University of Michigan, who's a superstar in language acquisition. And she introduces something called complexity theory, which really deals with again, the wants, needs, and expectation of students. And so that's what this program is really going to be based about. Okay, so evidence-based learning, at the end of the day, you have to be able to prove and have evidence, strong evidence, whether it's through observation or assessments or through practice, that what you're doing works. And there's a lot of great assessments out there that actually keep everyone honest. So in this program, we're going to prepare students for assessments that will monitor their academic performance, and not only their academic performance, but also, again, their personal wants, needs, and expectations. Remember, we stated earlier that we're going to be doing individualized learning programs. So we're going to be asking students, what do you like? What do you think you want to do? And how can we help you accomplish that goal? That's a very, very important element in making sure that students acquire knowledge if we help them meet their wants, needs, and expectations. So there's going to be a big focus on PEARLS. And why PEARLS is important: PEARLS is an international assessment that really focuses on 4th grade reading, and it's given all internationally. And if students do well on the PEARLS assessment, what that really tells us is not only can they read words, but they can comprehend words. And they have a stronger likelihood for critical thinking, analytical thinking, higher order thinking skills. Somebody is scribbling on my board here. Thank you, appreciate you. So the PEARLS and TIMS also is the same deal. TIMS is for math and science. So not only is TIMS is not only set to or assess students' ability to recall information, but actually apply information in real time, real world, authentic settings. We're also going to look at assessments like entrance exams or performance assessments such as SAT and ACT. And these are exams that you take for American universities. So these are exams that Americans take to see what schools they qualify for or would do probably or most likely to do well in. So if, let's say you wanted to go to MIT or Cambridge, MIT or Harvard or Yale or Princeton, you need pretty high SAT scores. Please, whoever's writing on my board, can you erase that? I really appreciate it. Thank you. So we're gonna help young folks. Yeah, yes. طبعا يبدو ان في احد الاخوه والاخوات الابن الصغير يعني بيكتب بالقلم او بحاجه على الصور، فهو طبعا بيعتذر، يعني بيطلب ان يعني رجاء التكرم ان ما حدش بس يكتب عشان هو يقدر يوصل الشرح من خلال العرض المقدم، لان الشخص اللي موجود مع البتاع يعني بيكتب عليها وما بيظهرش الحاجه اللي هو بيعرضها. I see we have a future artist in the house. So maybe if I stop sharing and we'll see what happens. Let's see if we can start over here. All right. So assessments are one way to make sure that we have evidence. And now, again, it's key that it's not just about the student taking the test. It's more important. What's more important? It's important that the students take the test, and it's important that the student do well. But what's more important, how we get to our goals, our academic goals for each student,
and for as a school is making sure we take the results of those assessments and create learning opportunities, learning plans that will help the student actually achieve higher than what they scored, what their current performance is. So that's how we get to evidence-based learning. So evidence-based learning is not just about students taking tests, it's all about what the educators do with that data, how well we are able to, what we call aggregate that data and create learning opportunities, instruction that will be efficient and effective for learners. Now, evidence-based learning is not just about assessments. It's also about what students do. Now, I said that a little bit earlier and when I first started this conversation. So we're going to be focused on a lot on project-based learning and problem-based learning. So we're going to implement things like STEM programming. We're going to introduce opportunities where students are actually able to do, because students learn by doing in real time. So we're going to make sure that our instructional delivery focuses on, again, student doing practice. So we can have that real-time information is what we call formative assessments. So our instruction will be based on formative assessments, and based on those assessments, which are very informal, students will, teachers or educators will be able to adjust their teaching to, again, meet students' wants, needs, and expectations. All right. Now, I put this slide here because, again, this is a true American Diploma Program. So we want to make sure that we're also using assessments that are actually used in the United States. So for young folks, for early childhood, it's DIBELS. For the older students, is NAEP, and Amplify, MCAT, okay? Different states have different assessments, and we will use those assessments so we can monitor how our students are not doing in compared to what's going on here in the kingdom, but also internationally. I'm not gonna focus on that right now. I'm giving the presentation. So we will make sure that we're using, again, valid and reliable assessment. That's clear. Now, why do I keep on saying valid and reliable assessments? And as a teacher and administrator for 21 years, and as a researcher, the one thing that I try to stay away from are teachers creating their own assessments. Now, it's okay for formative assessments, but for summative assessments, which are things like unit tests or exams, midterm exams, end of the year exams, we're going to use actual instruments, assessments that are actually valid and reliable, that are research-based, to make sure that we're asking questions that really indicate what students can do, okay? And that's very, very important, because a poorly written test does not give us good data. So we're gonna stay within our lane and use the experts. Okay. All right, so here's some more information about reliability. Kind of just said that, I jumped the slide, but that's what this slide indicates what I just said about reliability and validity. We want to make sure that we're using instruments, assessments that are fair. And this is the key point here. The reason why reliability and validity is important is because it's fair to the student. If a teacher is not trained and actually has a college degree or university degree in writing assessments, it's really not fair to the student that the teacher may be giving a student an assessment that is not
that is not valid, that doesn't really indicate and show what the student can actually do. And we're all about being fair to the student. Remember, this is student-centered learning. Okay, now let's talk about standards, because if we're going to be fair, that means we have to have some guidelines. So standards are what we learn, what we need to learn. All right, and again, because this is an American program, we're going to use the Common Core standards. That's what we use in America. Now, the Common Core standards, each state has different standards to meet their needs for their states, because each state in America is a little bit different. Because if you don't know, in America, education is a state right, not a federal government right. So in Saudi Arabia, education is a federal government responsibility. In America, education is a state responsibility. So California standards may look a little bit different than Maryland standards. And Maryland standards may look a little bit different than New York standards. And New York standards may look a little bit different than Florida standards. So what we're doing here is we're taking the Common Core standards and we're making sure they actually meet the wants, needs, and expectation of our students here in Saudi Arabia. Now, curriculum is how we teach. And this is a very, very important point. Now, we're using Scott Forsman for our primary text. But in American style education, the textbook is a guideline, is the foundation of how we teach, but we also use other resources. So the teacher has the ability to use other resources to make sure that the learning is individualized and personalized. Okay, so now I'm talking about how we go about doing the business of teaching and learning. We use standards, the American Common Core standards. We make sure those standards are applicable and appropriate for Saudi learners or learners here in Saudi Arabia. We're going to use the Scott Forsman text. Now, I want to be clear because there's a big misnomer about this. A textbook is not a curriculum. Let me say that one more time. A textbook is not a curriculum. It is a good foundation in which to implement your curriculum. But a curriculum is everything you do to help students acquire knowledge, okay? Everything you do. So we're gonna use Scott Forsman, Pearson, Scott Forsman to engage students. Teachers will also have to implement or devise individual learning plans. And this is where we do the diagnostic, those assessments to figure out right in the beginning what your students' needs are, what their wants, needs, and expectations are. We're going to have something called a school improvement plan, where that plan that teachers devise will come in front of a committee. And every week, students that are having challenges, students who we identify as gifted and talented, because there's some extremely intelligent students out there that need to be gifted and talented, because that's a special need also. We're going to identify those students and we're going to create individual plans for those students. Now, here's the key with the individual, what we call an IEP. In the IEP, it is important that the parent is a part of the school improvement team. So we're going to make sure that as we create the plans, we communicate each plan on a monthly basis to parents, to individual parents, whether do it electronically. Sometimes we may ask parents to actually come in, but most time we could do it electronically via email and such. But sometimes we may want to say, can you come in and talk to us? We want to make sure that we properly and effectively communicate, because teaching and learning is a shared responsibility and all stakeholders are involved in the teaching and learning process. The owner of the company, the administrators, teachers, the learner, parents, the business community, neighbors. We're looking to get
everyone involved in the teaching and learning process. That's how we become effective. And quite frankly, that's what makes a program very American. Also, I mentioned project-based learning, and I think I have a slide on here. I jumped that slide. We talked about the IPs. I'm jumping the slides a little bit. My apologies. All right. Now, here's project-based learning, because this goes with curriculum, the how. What we intend to do is, remember I said earlier, we're focused on what students can do. Now, how do you focus on in a very systematic and efficient way, using best practices, focusing on what students can do? Well, you use project-based learning and problem-based learning. Now, what is the difference? What are the two? First, these are teaching and learning strategies that focus on what students can do. So instead of the teacher standing in front of the class and going, lecturing and and the student is looking around and they start talking to each other, we engage the students in actual doing. Okay, so students actually have to apply what is learned, apply what is in the textbook, not just regurgitate, not just remember. So that's project-based learning. Now, the primary difference between project-based learning and problem-based learning, and project-based learning, the teacher is right there inside the doing. So the teacher is inside that whether it's group work or individual, the teacher is right there with the student, supporting, encouraging, and answering questions right there beside the student. Okay. As the students acquire more and more knowledge, we move to problem-based, where the teacher backs away and becomes a facilitator. Okay. And the students have a little bit more autonomy. And we normally do this with the higher grades, especially middle school, upper middle school, high school. But sometimes we can even do it with primary. Okay. So that's the primary difference between project-based learning and problem-based learning. They're all student-centered approaches, meaning we're focusing on what students can do. We're adjusting our teaching based on what they can do, and we're looking at students' wants, needs, and expectation. Because if we go back to the classical Bloom's taxonomy, we're focusing on the 3 domains, right? Psychomotive, affective, and cognitive. All right. They're knowing how they feel, and then how they can move their body, their hands, manual. All right. If you really think about cognitive, affective, and psychomotive, they're somewhat aligned with students' want, needs, and expectation. Not completely aligned, but somewhat aligned. Okay. So that means we're also going to be dealing with a lot with motivation. And there's different types of motivation, but we won't get into that right now. Okay. Now, in this American Diploma Program, we're going to make sure that students will take courses that they will actually take in the States. Now, here, the key is actually taking courses that they can use to become successful in whatever their wants, needs, and expectations are. To, again, remember the vision statement, to meet the demands of the 21st century. So the courses that the students are going to take will be courses that are going to prepare them for university, wherever they go, whether they stay here in Saudi Arabia, or they want to go to the UK, go to the United States, go to Southeast Asia, wherever they want to go. If they decide not to go to school, they're going to have courses that's going to make them employable and valuable to meet demands, again, for the second half of the 21st century. So you can see the different types of courses. Reading comprehension. You notice that the reading comprehension and composition and English literature, they're different courses because they focus on different skills in different domains. High level English, high level mathematics, technology. We know technology is extremely important. World history, social studies. So we're going to have a very unique program in that regard. And then finally, I'm wrapping down. I will take questions in about 1 minute. Another big aspect of the curriculum is our extracurricular activities
and intramurals. So we're going to focus on students, what students do when they go home. Okay, not just homework, but we want them involved in other activities such as book clubs. Reading is important. Reading is important. That's how we create lifelong learners. Reading is the key to everything. Reading, reading, reading. So we're going to have things like book clubs and making sure we get students excited about reading. STEM, science, technology, engineering, and mathematics. Actually, it's not STEM any longer. It's actually STREAM, right? Science, technology, reading, engineering, arts, and mathematics. So it's STREAM. Debate club for intermediate and higher, to work on their English language, to work on their critical thinking skills, higher order thinking. We're going to have for upper, intermediate, and high school, we're going to make sure that they're prepared for the SAT and the ACT, depending on what test they may want to take. These are going to be students who may want to go to American schools. We're going to have young explorers to make sure we have something in America. We have something called living classrooms, where we take them out and again, do real world authentic activities. This is the context. Remember, I used the word context. We're going to be doing teaching in context. So we have a young explorers program, and then we all know the benefit of intramural sports, basketball, football, soccer, volleyball. Again, this works on psychomotor learning. So the last thing I want to say, and I think I failed to mention this, is that the teachers, and this is where I'm going to take personal responsibility. The teachers that we hire for this American Diploma Program, I demand be of high standard. Now, no, Yes. there's no perfect teacher. There's no teacher perfect. There's no teacher that knows it all. Okay, but Yes. but Pablo said that there's no best teaching method. There's no best method. However, we want teachers who are Hello. dedicated and qualified, and that's what we're looking for this program. We want people Yes. who care about students, who have demonstrated they care about students, who have the proper qualifications and the proper motivation to help us reach the stars. And with that, I'm going to take some time to field all the questions that you may have. Anyone have any questions? Yes, got a question. Do you hear me? Yes, I hear you well. Thank you. My question about this program, is it gonna be separated from their current school program, or it's gonna be additive to what they got right now? So the American Diploma track they will take additional hours, right? No, he's asking, is it like a separate approach? Yeah, it's no. Oh yeah. Okay. Yeah. Let me be clear. This is a separate program. So look at this program as an international school inside of a national school. Look at it that way. Great, I understand now. So if we like to transfer our kids from their current program to this program, Absolutely. uh, For the others? Can't translate. You want to? Yeah. Someone wants to translate. So hold on. Give me 1 second. But yes, you can do the transfer if you want to move from the national track to the American Diploma track. You can do that. طبعا مستر ريت سأل السؤال اللي هو هل الدبلومه هي حاجه تابعه بالفعل لمدارس التعلم او للتعليم العام الموجود؟ لا، ده حاجه منفصله، حاجه سيبريتد، يعني منفصله تماما. يعني هو بيقول كده بالظبط ان هي مدرسه دوليه داخل مدارس التعلم، يعني ده قصه ثانيه خالص غير الوضع اللي عليه مدارس التعلم. بالنسبه لسؤال التحويل، طبعا هو استاذ ضياء رد على الدردشه وقال ان ممكن التحويل طبعا، ولكن من خلال المعادله، من خلال عمل معادله. That was actually a really good question. That was a very good question. Any other questions? yeah, I got another question. Sure. Do you teach them other subject other than English? I mean, Yeah. So if it's we, not clear for me right now if they have science and math. yeah, and Arabic. let me go back to, let me share that slide again with you.
طبعا الاستفسار عن المواد الخاصه بالدبلومه، فهو هيرجع يعيد شرحها من تاني مره، يعني هيعمل ريفيو تاني مره عليها على المواد المفروض اللي هي هتدرس في الدبلومه. So in this slide here, we talked about they're going to take not just English, but they're taking history, they're taking high-level math, technology. The parts of each one. Yeah. Each English, math. So English would be the reading comprehension, the reading and comprehension, which is normally for lower grades. Composition is writing, which is a very, and let me make a point too, and I think this will benefit some folks. I'm actually also a English lecturer here at a major university in Riyadh. So I have 8 years experience dealing with all the students who have come from high school, whether it be international schools or national schools in the kingdom, and they come to me in university. So I know what they need, especially when it comes to their cognitive and their affective needs. And so I'm very, very familiar with their English ability, but also even things like their math abilities, because we also address those at the beginning year. So in this program, where for the lower grades, reading and comprehension is very key. Composition, which is writing, is key. These are all English related courses. Then we have English literature, okay? After that, we have history related courses. So we have things like different types of history. Then we have science, general science, earth science, biology, chemistry, physics. طبعا هو يعني في الجزئيه الاخيره بيتكلم، كان السؤال عن المواد اللي هتدرس في الدبلومه. طبعا هو بيوضحهم يعني بالتفاصيل بالنسبه لكل ماده. اول حاجه اتكلم عن الانجليش، واتكلم عن المراحل الصغيره، وطبعا هيدرس فيهم بالنسبه للانجليش يعني مهارات زي الريدنج ورايتنج، واضرب امثله بالكومبريهنشن والكومبوزيشن. وبعد كده رجع يتكلم على ان هيدرس ليهم ايضا فيما بعد، يعني المرحله اللي بعد كده الانجليش ليترشر اللي هو الادب الانجليزي. ده بالنسبه للغه الانجليزيه. So all the sciences, you have general science, earth science, biology, chemistry, physics. These are all the courses they will need to prepare for university if they decide to go to university. So some of these courses they will take in middle school, some are high school courses. Obviously, physics is a high school course. طبعا هو يعني بيتكلم في الجزئيه الثانيه هو طبعا يعني بيفرع المواد، يعني بيتكلم عن الفرعيات الخاصه بكل ماده. والجزئيه دي اتكلم فيها عن ماده العلوم الجنرال ساينس اللي هو ماده العلوم بشكل عام يعني، وبعدين قسمها بالبيولوجي كيمستري او في يعني حسب المراحل. يعني مثلا بيولوجي كيمستري فيزيكس كل ده هيدرس لو هي في الهاي سكول اللي هو المرحله الثانويه. هو يعني بيفرع ان في حاجه مثلا زي الجنرال ساينس اللي هو العلوم بشكل عام هيدرس، او كماده علوم يعني هيدرس في المراحل الصغيره. في المراحل الكبيره هيدرس بيولوجي اللي هو الاحياء، ماده الاحياء، كيمستري ماده الكيمياء، او الفيزيكس اللي هي ماده الفيزياء. All right, for math, again, the math is preparing them. Applied math is extremely important, especially with technology. So we're going to do a lot of technology and math. So basic arithmetic. Okay. طبعا هو بيتكلم عن ماده الماث الرياضيات، ان هو بالنسبه للتكنولوجيا اللي هي الموجوده حاليا، يعني ماده الماث الرياضيات اداه مهمه جدا من ادوات التعامل مع التكنولوجيا، فالمفترض ان هي هنهتم بيها جدا يعني. So and for math you have arithmetic. Arithmetic is basic math, or what as they call it maths here. So that's basic math. That's primary math. Then we have algebra 1, geometry, and then you go take algebra 2, pre-calculus, trigonometry. Again, trigonometry would be for college-bound students, but every student will take at least arithmetic, algebra 1, and geometry. The advanced students will take algebra 2, pre-calculus, and trigonometry. طبعا الجزئيه اللي بعد كده اتكلم عن ماده الرياضيات وقسمها بخصوص مواد المرحله المتوسطه او الثانويه اللي هي الجبر، ماده الجبر وماده الهندسه، واتكلم عن ماده الحساب بالنسبه للمراحل الصغيره. Okay, so then technology courses will be basic technology, keyboarding, but then we're going to go into things like coding, machine learning, programming. These are very, very important skills for
all young people to have to meet the demands of the 21st century. طبعا بيتكلم عن ايه التكنولوجيا، يعني احنا دلوقتي في العصر، وبيتكلم يقول ان احنا دلوقتي في العصر ال 21. ف التعليم الفني وعن نادي محمد التكنولوجيا Technology, machine learning, محمد تبغى تروح تدرس مع زميلاتك صاحباتك programming, coding. بيتكلم عن بنات وولاد سوا. البرمجه. هو طبعا بيوصف ان دول ايه من الحاجات المهمه او من المواد المفروض نهتم بيها في العصر ال 21. اولى وثانيه وثالث يكون مشترك. لو سمحت بس في الاخ الكريم اللي بيتكلم. عرفتي؟ يقولوا هذه الدبلومه دي مو مدارس التعلم، داخل مدارس التعلم، مدارس داخل مدارس التعلم. عرفتي؟ اللي بيحاولوا يسووا اختبار ومعادله. Please mute yourself. الاخ الكريم بس اللي بيتكلم عن انا رايح صف ثانيه فاهم يا فاضي. يا حسن قاعدين نسمعك، لو سمحت قفل المايك. Please mute yourself. All right. Are there any other questions? اي سؤال تاني؟ Yes, I have a question. Yes. Okay. You know that most of the students, or all of them, they were taking the online classes last year and the previous year as well. How can you, I mean, for the first 2 months it will be the same for the lower grades. Yes. How can you bridge the gap once they are attending to the real classes? So this is yeah, we want to translate. طبعا الاخ الكريم بيتكلم عن العام الماضي ان كان التعليم اونلاين يعني مش حضوري، وبرضه في نفس الموضوع السنه دي اول شهرين حضوري، فازاي لما هيرجع حضوري هنغطي الفجوه اللي حصلت في الفتره بتاعت الاونلاين والفتره بتاعت الحضوري. So this is a very good question because it's really uncharted territory. No, I can talk to you about what the research says, and we know based on Hattie's research that when students have any time out, whether it's summer break, especially summer break, that's very detrimental to their ability to acquire knowledge and you know reach that goal of being a lifelong learner. So the best. هو مستر ري بيتكلم يعني بيقارنها او بيشبهها بالفتره بتاعت الصيف، يعني نفس الموضوع تقريبا بيحصل في الفتره بتاعت الصيف، ان الاولاد بياخدوا فتره في الصيف طويله. وطبعا في ابحاث، هو بيتكلم انه في ابحاث يعني او احنا متخصصين في الجزئيه دي، ان احنا ازاي نساعد الطفل، وبيقارنها بنفس الفتره بتاعت الصيف، هي نفس الموضوع ان الولد بيقعد فتره طويله او الطالب بيقعد فتره طويله في الصيف بدون تعلم يعني. So but to answer your question directly, and remember this is خلينا نجاوب السؤال بشكل مباشر. And remember this is uncharted territory. We're going to have to do a lot of diagnostics to figure out where students are. طبعا محتاجين في البدايه ان احنا نعمل زي اختبارات تشخيصيه عشان نحدد وضع الطلاب او مستواهم ايه. And this is why those individual education plans that I mentioned are going to be extremely important to not only assess their current status. Right. So it's again, it's going to be important to create individual education plans, what we call IEPs, to figure out where the student is. طبعا هنحط خطط فرديه لكل طالب عشان نحدد وضعه. Okay. And once we get the data from those plans, that school improvement team that I talked to you about are going to have to work diligently and very hard to make sure that we're continuously monitoring student progress. Now, طبعا اول ما نحصل البيانات دي يعني هنشتغل على ان احنا ايه على ملاحظه الطلاب يعني بشكل مستمر. And it's going to be very important that we are patient with students because this is going to be a very crucial transition for them. They went from some students a year and a half, not being able to get into that routine of traditional face-to-face learning. So it's going to be important, very important that everyone is on their P's and Q's, that we're patient with students. But the key to success here will be assessing where students currently are and meeting again their wants, needs, and expectations. طبعا هو يعني قال كلام كتير جدا، هو ملخصه ان هو هنشتغل بصبر مع الطلاب، ومفتاح النجاح هنا
You said the key of success is what? Sorry. The key for their success is going to be assessing where they currently are. تمام ان احنا هنقوم بتقويم الطلاب واختباراتهم بشكل دوري يعني عشان نعرف وضعهم ايه. And let me be clear, those assessments must be valid and reliable. That can't be just something that someone made. We have to طبعا use. هتكون اختبارات يعني reliable يعني يعتمد عليها واختبارات مناسبه للطلاب. The other part is going to be patience, to make sure that we're pacing, that we are not moving too fast. طبعا احنا هنكون صبورين على الطلاب ويعني مش هنتعجل عليهم بسرعه عشان نكون متسرعين. Another key is going to be making sure that we do ancillary or outside. So we have a lot of after school programming, a lot of resources. The value of online is that we can put resources that students can access. So it's going to be important that students do a lot of at home practice. At home or here? Online or just at home. It's practice. طبعا بحكم ان هو يعني الشغل هيكون اونلاين فهيبقى في كتير يعني هيبقى في براكتس يعني هيبقى في تدريب وشغل كتير هنعتمدوا مع الطالب وهو في البيت. So but the key here, the key actually is dealing with how the student feels. If we've appropriately addressed how the student feels, we'll be okay. طبعا المفتاح هنا ان احنا لما نيجي نتعامل مع الطالب ان احنا نحاول نعرف هو حاسس بايه او وضعه ايه. السلام عليكم استاذ محمود. اتفضل يا استاذ ضياء. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا يعني معنا سعاده الدكتور عبد العزيز رئيس مجلس الاداره. لو حاب الدكتور عبد العزيز يعني يعطي اطلاله كده لبعض المفاهيم حول الدبلومه الامريكيه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. التحدي دائما امامنا هو قضيه كيف نضبط الاختبارات المقننه اللي هي خلينا نقول نسميها مجازا البنائيه، لان التقويم الختامي في اللغه الانجليزيه يا ايلس يا التوفل. طيب لابد نتاكد على الاقل في الجريد 9 ان الطالب فعلا اتقن اللغه الانجليزيه، لان اليوم التحدي اذا اخذنا التعلم رحله 14 سنه كل اب وكل ام يحلم في انه يدخل في افضل التخصصات ذات العلاقه بسوق العمل، في الهندسه في الطب. من تجربتي الشخصيه في 9 سنوات الحمد لله المدارس يعني لها يعني باع طويل في الابيليتي تيست والاتشيفمنت تيست في القدرات والتحصيلي لقبول الجامعه. لها اختبار، لها الان الحمد لله تميز في من الجريد 3 الى ال 12 جريد فيما يتعلق في الموهبه، ودائما الستاندرد تيست له علاقه قويه. الانجليزي حللنا الان واقع الدبلومه، واقع التعلم المسار الدوري في العالم العربي بشكل عام والمملكه العربيه السعوديه بشكل خاص. طبعا يلاحظ اكثر يمكن الاباء والامهات ما يتقنون اللغه الانجليزيه، وبالتالي يكون عندهم دورهم في المسار الدوري اضعف من المسار العام. بعطيكم امثله من اقارب لي درسوا في الدبلومه لمده 12 سنه، يوم يختبروا الابيليتي تيست باللغه الانجليزيه واجهوا مشكله، كانت درجاتهم متدنيه ليس بسبب ضعفهم في اذا قلنا القدرات اللغه العربيه والرياضيات، بل بسبب عنصر اللغه. ايضا يوم جت في الدول العربيه ودخلت في اختبارات التمز في الجريد 4 والجريد 8 كان التحدي هو ايضا قضيه اللغه. لعلكم تتفقون معي ان اللغه وسيله وليست غايه، الاهم شيء ان الطالب يفهم العلوم، لان التحدي في عدم فهم اللغه الانجليزيه سيكون يتاثر على ضعف في اللغه الانجليزيه. لذلك قلنا ان بعد التحليل لابد يكون فيه تعلم اللغه الانجليزيه، لا يكتفى فقط بالمنهج ولا يكتفى فقط في العام الدراسي، لابد تكون المدرسه مع الاسره تستغل الاجازات ويكون في التحدي في الاختبارات المقننه عشان يصير فيه تغذيه راجع. على سبيل المثال سنبدا مع الدبلومه مع الناس اللي بيختارون المدارس، سنبدا معهم الموهبه تقيس العلوم والرياضيات والعربيه، واكيد ان في اول ما نبدا بنحللهم يكونوا مثلا ضعيفين لا سمح الله في اللغه الانجليزيه، بندرس بنعرضهم الاختبار باللغه العربيه. بعدين لابد نقوي اللغه الانجليزيه فيه اختبارات الايلتس للاطفال، الجريد 4 الجريد 5 بنعرضهم هذه الاختبارات، لكن لابد يكون كلنا هدف بين الاسره وبين المدرسه. اذا ما اجتاز الطالب جاب درجه جميله يعني في الناين جريد سيواجه تحدي في الثانوي، لان الثانوي بدايه حساب المعدل،
فاليوم لو تلاحظون البروشور كله مليء بالاختبارات المقننه. تكلمنا عن التمز، اختبارات عالميه لابد نربطها بنفس الاختبارات، لان الاختبار المقنن دائما هو من اعداد مجموعه علميه متخصصه. فاختبارات الورقه والقلم للمعلم لا تكفي لتقويم العمليه التعليميه. فاذا امنا الاسره والمدرسه ان سنعمل فريق واحد في الاختبارات المقننه سنصل لنقلل سلبيات المسار الدولي. ولذلك البروشور والمستشار اللغه الانجليزيه المسؤول الان والدبلومه تحدث بكل شفافيه ان هناك سيكون في التفاوت، بتكون في التقويم، في اختبار قبلي. الاختبار القبلي بيكون نكتب يعني نقول لاولياء الامور ترى والله اذا جانا واحد من الجريد من مدرسه اخرى وفي والله في الفور جريد بنقول والله ترى في اشكاليه، لابد نعمل سويا على تقليص الفجوه اللي باخذها الاولى وثاني وثالث حتى نبني عليها، لان لا يمكن فهم العلوم تقيس المهارات التفكير العليا، الاندرستاندينج كونسبت والانالايزنج اند ريزنينج، مهارات الاستدلال والتحليل، وهي التي من اجلها التحدي لتجعل الطالب ينافس انا عملت 8 سنوات في تقويم الجامعات. حينما نتحدث اليوم عندنا 32 كليه هندسه في المملكه العربيه السعوديه، فإن نبغى طلاب نقبلون البترول، يقبلون جامعه الملك سعود. اذا تكلمنا عن الطب نبغاه يقبل في الملك سعود ولا الملك سعود الحرس الوطني. ليش؟ لان هيئه التخصصات الصحيه حطت وش الاشياء اللي لها علاقه بالوظيفه. نفس الغير اليوم الاخوه الغير سعوديين دائما اقول يعني عندنا ولله الحمد ناس خذوا 99، لانها يعرف مثلا في الاردن ولا في مصر يعطون في الاردن مثلا 5% من المغتربين لهم مقاعد المغتربين. طيب وش الاشياء التحدي امامي وتحدي اي اسره بتختار المدرسه؟ ان نفكر من روضه كيف يقبل الطالب في هذا. لذلك جت رؤيتنا على كيف نعد الطالب، الرؤيه كيف نعد الطلاب، مخرجات التعليم مبني على مخرجات التعلم، رعايه الموهبه، واعداد الطالب للقبول في التخصصات ذات العلاقه بسوق العمل. فباذن الله سبحانه وتعالى بهذا المفهوم، بالنفس الطويل، بقضيه الاجازات، باستغلال يوم العام الماضي كان عندنا برنامج مكثف في قضيه الصيف، سنصل باذن الله سبحانه وتعالى. لكنها قاعده يعني لابد اذا اخترنا المسار الدولي، لان اليوم لو تكتبون الان الاخوه المصريين ولا يكتبون النظام سات 2 ولا سات 1 سات وسات 1 يعني قد تتسرب الاسئله، قضيه الكنترول، قضيه الذفاجه، وهناك ناس برا مشكله في القبول. لابد نضع انفسنا دائما يكون نفسنا طويل، الاسره والمدرسه من الجريد 1 نفكر في الرحله اللي في الاخير كيف نعدها الطلاب. باذن الله سبحانه وتعالى اذا عملنا سويا، سوينا صار في دائما في مسلمه مآدها الستيك هولدر، كل معيار، كل دومينز، يعني المجالات المكونه العلوم، الكيمستري والفيزيكس والايرث اند سبيس، العلوم الارض والفضاء، البيولوجي، اذا حددنا الدومينز وحددنا الستاندرد وحددنا الانديكيتورز وحددنا الروبركس، كم الطالب حقق 60 ولا 70 ولا 80 وصار في تغذيه راجعه، عملنا بروح الفريق، باذن الله سبحانه وتعالى سنصل بطريقه معينه. لكن المسار الدولي له ما له عليه ما عليه. متى نكون نضبط الكنترول ونتحكم فيه؟ اذا اتقن الطالب اللغه الانجليزيه باتقان كبير جدا جدا وعملنا الاختبارات المقننه. فلو تلاحظون اللي بيقرب منكم الويب سايت في قضيه المسار العام، المدرسه افضل مدرسه في شرق الرياض في القدره التحصيلي. المدرسه في الموهبه العام الماضي اكثر مدرسه على مستوى المملكه اجتازت. وش نظرتنا عن الطلاب؟ كل طالب مشروع موهبه، والاسره اذا نظرت كل ابن مشروع موهبه، باذن الله سبحانه وتعالى سنعمل سويا ونحقق الاسباب، لان الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. اذا اخذنا بهذا الشيء سترون من مدارس التعلم ما يسركم باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا يا استاذ ضياء. جزاك الله خير يا دكتور. اتفضلوا يا جماعه، لو في اسئله حول المناهج او شيء او اي شيء اخر خاص بنا احنا، ممكن نجيب عليها باللغه العربيه. طبعا هو في بعض الامور السريعه جدا هنتكلم فيها في نقاط 4. النقطه الاولى ان شاء الله في الحل الاونلاين هيكون عندنا نفس الفصول في حل حضوري، يعني الفصل ان شاء الله لا يتجاوز باي حال من الاحوال 24 طالب، ده في الحد الاقصى طبعا، له قد يكون اقل من ذلك في الحضوري وفي الاونلاين. عندنا منصه خاصه بالمدارس ان شاء الله اسمها منصه بنان. منصه بنان هيكون العمل عليها باذن الله في الاونلاين، وهي منصه تم بنائها بشركه متخصصه خاصه، يعني المنصه خاصه بالمدارس، والحمد لله رب العالمين يعني اثبتت جدارتها العام الماضي والعام قبل الماضي،
وكنا من يعني اوائل المدارس اللي تم انشاء منصات خاصه بها، وفيها يعني تعديلات كثيره جدا يعني تمس بصوره كبيره جدا سهوله العمل للطالب والمعلم، وان شاء الله يعني نعمل على تطويرها باذن الله حتى الفتره الجايه، وفيها تحسينات كبيره جدا، ومن اهم ما يميزها هذا الامر ان فيها تحسينات مستمره، وباذن الله حتى يعني نثبت ذلك سنبدا البث ان شاء الله في القسم الاهلي من يوم الاحد القادم ان شاء الله لجميع طلابنا في المواد الاساسيه. هذا في القسم الاهلي ان شاء الله. الامر الثاني الخبره الكبيره اللي مدارس التعلم اثبتتها خلال الفتره السابقه ومده 8 سنوات الماضيه في الشق الاهلي، سيتم نقل التجربه كامله مثل ما اشار مستر راي ومثل ما اشار الدكتور عبد العزيز في مجالات الموهبه، لان نحن لاحظنا ان معظم المدارس الدوليه والمدارس الانترناشونال اللي بتتبع المنهج الامريكي او البريطاني لا تركز تماما على شق الموهبه او تركز على الاختبارات القياسيه اللي احنا اثبتنا نفسنا فيها وبجداره كبيره في القسم الاهلي. فسيتم ان شاء الله، رغم ان هذه متوفره جدا لمؤسسه الملك عبد العزيز للموهبه، بتدعم المسار الاهلي والمسار الدولي في مسار الموهبه، فان شاء الله سيتم يعني نقل التجربه كامله لطلابنا في المسار الدولي. طبعا الحمد لله لدينا يعني المبنى مجهز وفصول ممتازه جدا، وطبعا نستقبل حضراتكم سواء اباء او امهات في مقر المدارس، متواجدين من الساعه 8 صباحا حتى 1، ومن الساعه 4 حتى الساعه 9 مساء، سواء زياره المدارس ورؤيه الساحات والمعامل والفصول مجهزه باحدث التجهيزات، وان شاء الله يعني تكون من اميز المدارس من حيث التجهيزات على مستوى المملكه ان شاء الله. بالنسبه للمعلمين والمعلمات الاسئله برضو حول هذا الامر. طبعا مستر ري هو المشرف العام على الدبلومه والمستشار لمسار الدبلومه. معلمات متعدده الجنسيات، في امريكان وفي يعني كنديين وفي عرب، طبعا يعني متعدد الجنسيات، ولكن نشترط طبعا يعني يكون نيتيف سبيكر. يعني الامر المهم ايضا موضوع المناهج. طبعا تم اختيار سلسله بيرسون وسكوت فورسمان بعد دراسه عميقه وتدقيق كبير جدا جدا ولجنه استشاريه ويعني مستشارين في هذا الامر، اللي احنا نصل لافضل سلسله وافضل شيء يمكن تطبيقه لطلابنا بغض النظر عن اي مدارس اخرى. يعني من اهم مميزات سلسله بيرسون طبعا مثل ما اشار مستر راي، لها مبنيه على معايير، هي طبعا السلسله الامريكيه ومبنيه على معايير ثابته، المعايير العامه الامريكيه. السلسله مخدومه بصوره كبيره جدا، وهذا اكثر شيء يعني حمسنا لهذه السلسله. وهي طبعا جميع السلاسل الامريكيه متشابهه، يعني متشابهه في المعايير العامه، مبنيه على نفس المعايير العامه، سواء ماجرو هيل او هاربورت او فورسمان، يعني كلها تؤدي لنفس الطريق في النهايه، والمرحله الابتدائيه كلها متشابهه في المعايير. ولكن ما يميز سلسله بيرسون طبعا واسعه الانتشار، 75% من مدارس المملكه تطبقها، مخدومه بصوره كبيره جدا جدا على موقع الانترنت، لها موقع يعني ما شاء الله مكتبه رهيبه جدا جدا لبيرسون وفورسمان، وكل طالب له حساب على المنصه، فيه اوراق عمل وفي فيديوهات وفي كل شيء، يعني الطالب حتى يتعلم تعلم ذاتي. يعني انا مش عاوز اقول لو الطالب ما يحتاج شرح، لو طالب يعني مهتم وداخل على المنصه هيتعلم بصوره كبيره جدا، وهذا اهم ما يميز السلسله. وكذلك السلسله ممتده للمرحله بعد المتوسطه، لان بعض السلاسل منقطعه، وخبرات المعلمين فيها متميزه، وتم يعني تم نقد السلسله من الخبراء، والشركه شركه عريقه، وان شاء الله يعني يكون اختيار موفق، وباذن الله لصالح طلابنا باذن الله. يعني هذا ما لدينا. لو الاستاذ محمود، عندي مستر ريش يا استاذ محمود. No, I think we've taken a lot of your time. Thank you for spending over an hour with us. I'm extremely excited about doing a transition. You know, learning schools, they already have a proven history of success. So the evidence is there that the school is very effective. Now they're adding on to another dimension of the American Diploma Program. So we're going to knock it out of the park. We're going to go to the stars. We're going to meet your students' wants, needs, and expectations so they can be whatever they resolve to be. يا استاذ محمود السلام عليكم. طبعا ابشركم دشنا خطه استراتيجيه في ال5 سنوات القادمه، ووضعنا رود ماب دقيق وواضح
وبإذن الله سبحانه وتعالى سنشارككم في التحكيم في بعض في المشاريع حقتها. من ضمن أهم مشروع كتبناه رحلة الطالب الموهوب، وهي يعني تعتبر نتيجة لكثير من المشاريع. أختي الفاضلة، أخي الفاضل، فلذات أكبادنا وحبات قلوبنا يحتاجون الرعاية المعنوية، والرعاية المعنوية هي بتدريسهم التدريس النوعي والأخذ بالأسباب. في دراستي في الدكتوراه في عام 2003 كانت في اختبارات دولية اسمها اختبارات تيمز في الجريد 8 على العالم الدولي على جميع الدول. فكانت العالم العربي مع الأسف كان هو أقل من المتوسط. حينما حللت كانت دراسة مدعومة من مدينة مكبز العلوم والتقنية بحكم العلوم لها علاقة بالتقنية في بلادنا الحبيبة. يعني أكدت الدراسة ونتائجها أن الطالب ليس هو الملام هو الواقع الذي يستند على أساس صحيح. طبعا الحمد لله تغيرت المناهج وكانت السلاسل، ودفعت الدولة يدها الله 800 مليون يعني تقريبا مليار على سلاسل للعلوم والرياضيات. اليوم هي تدرس في جميع المدارس، لكن الاختلاف اليوم في استراتيجية التدريس، الاختلاف في كيف ننظر للطالب نظرة إيجابية، كيف ننظر لأن الطالب هو العميل الأخير، هو يعني المستهلك الأخير للخدمة، هو إن صح التعبير لا بالنسبة للابن نظرة الأسرة هو المنتج للأسرة وللمدرسة إذا عملوا يدا بيد وكان نفسهم طويل. في عالمنا العربي مع الأسف العطلة الصيفية 3 شهور 4 شهور لا يوجد إلا نادرا، لا يوجد خطط تنفيذية. فنظرنا للطالب نظرة إيجابية، فكانت النتائج ولله الحمد في مدارس التعلم مبهرة اليوم في الصفوف العليا، لأن الطالب الفصول الموهوبة تبدأ من رابع ابتدائي. اليوم عندنا 30% من فصولنا في الصفوف العليا موهوبين، عندنا اليوم 45 في المتوسطة، واليوم في أولى ثانوي. يعطيكم مثال، وطبعا هذا المثال يجب أن تضعه الآن كل واحد منا على أمام عينيه، إن الطالب الفصل اللي كان موهوب وصار في ثاني ثانوي 90% منهم أنهوا اختبارات القدرات فوق 90 في السنة الثاني ثانوي، بالتالي سيتفرغون للتحصيل. بعدما وضعنا الآيلس أمامنا العام الماضي اجتاز عندنا طالبين في الخطة الخمسية القادمة. عندما سنقوي واحدة من أسباب دخول الدبلومة في مدارس التعلم لتقوي أكثر مما يعني من أكثر من واقعنا الحالي، لتقوي اللغة الإنجليزية بشكل عام للعام والمسار الدولي. حتى عندما في الموهبة قلنا كل طالب له حق في الموهبة، حتى اللي من فصول موهبة نعلن عن موهوب، لأن فيه مسابقة اسمها موهوب 1 موهوب 2، وهي أصعب من أسئلة اختبار موهبة. شاركوا طلابنا وحققوا. لا بد من نظرة إيجابية، لأن اليوم العلوم تعد للتفكير النقدي. فرض الفروض يعتبر تفكيرا إبداعيا، واختبار الفروض يعتبر تفكيرا نقديا. الرياضيات تعنى بالتفكير المنطقي، اللغة العربية تعنى بالتفكير اللغوي. فمعا جميعا لنظرة إيجابية لمستقبل أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعاهدكم وأن نعمل يدا بيد لنجعل طلاب مدارس التعلم يكونون أفضل من 1 في 1000 من خريجي الثانوي، لينافسوا على الطب وعلى الهندسة. فإذا أعددنا طالبا للهندسة والطب، وعندما أقول هندسة أقول جامعة البترول، لأن جامعة البترول أكثر جامعة في المملكة العربية السعودية، المعدل الموزون الآن وصل إلى 97. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والصواب. وأقول لمن سأل عن التعلم عن بعد، نحن نتمنى أن يكون حضوريا، لأننا استشعرنا المسؤولية العام الماضي. فولله الحمد أبشركم أن كانت نتائج القدرات على بشكل محدد، لأن ما حللنا نتائج التحصيل في هذا العام، لكن القدرات فوق 82 متوسط للبنين والبنات. كلما نظرنا نظرة إيجابية وعملنا بروح الفريق سنرون نتائج مبهرة. الله كريم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب المتوكلين، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين. أحسنوا في أبنائكم ونتعاهد. وأنا دائما أقول للفريق عندي، أقول نستطيع أن نخدع بعض، لكن لا نستطيع أن نخدع الله سبحانه وتعالى. إذا صدقنا مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو لا نستطيع. إذا أردنا الإخلاص، إذا أردنا الصواب، إذا أردنا القبول، إذا أردنا الرزق، فلنخلص مع الله سبحانه وتعالى جميعا، آباء وأمهات، وبإذن الله سبحانه وتعالى سترون ما يسركم. لا أقول هل أقول لكم سجلوا أو لا تسجلوا، لأنها هي مسألة أمانة.
وسترون من أراد منكم أن يسأل فليسأل مؤسسة الملك عبد العزيز الموهوبين ما هي المدرسة الأكثر. من أراد منكم أن يسأل إدارة التعليم فليسأل. من أراد منكم أن يدخل في ليرى النتائج في القدرة التحصيلية فهي متاحة. كل مدرسة تستطيع أن تمدح نفسها، لكننا لم نعتمد على اختبارات الورقة والقلم واختبارات المعلم. نحن لا نقيم المعلم بناء على اختباراته، نقيم المعلم بناء على اختبارات المشرفين، ونستوحي التطوير من النتائج القياسية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعماركم وأولادكم، وأن يرزقنا وإياكم ويغفر لنا عما سلف وكان، ويوقظنا لتدارك ما تبقى من أعمارنا، الاستكثار والتزود من الخير. وأجمل ما في الاستكثار والتزود من الخير هو رعاية هذا الجيل، لأننا يعني في عالم التنافسية اليوم. العالم كما قال الرئيس الغفورة قال إن الحسم الاقتصادي سيكون على حلبة الفصل ولن يكون في سوق العملات. وكذلك الأسر، من أراد أن ينتج ابنه إنتاج، يعني يكون منتجا، أن يفتخر به، فليعمل من الآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الجائحة عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن البشرية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور عبد العزيز. وإن شاء الله يعني نستقبل حضراتكم في مقر المدارس مثل ما قلنا، يعني من الساعة 8 حتى 1، ومن الساعة 5 حتى الساعة 9 مساء، وحتى يوم السبت إن شاء الله شغالين. فنتشرف بحضراتكم إن شاء الله. وأي استفسار من خلال التليفونات الموجودة على مواقع التواصل الخاصة بالمدارس، وأي استفسار موجودين في مقر المدارس إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. نعم تفضلي. أبي استفسر، هل مقابلة للطلاب تتم عن طريق زوم؟ ما في مانع، ما في مشاكل ابدا. لو الطالب مش موجود حاليا او بعيد يتم عن طريق الزوم، مش مشاكل ان شاء الله. شكرا. يتم الترتيب ان شاء الله مع قبول التسجيل وتحديد موعد للطالب في اي موعد مناسب للطالب، والمشرف ان شاء الله يقبل. شكرا لكم.